Hello, today I will show you top 15 things to do in Hanau, Germany. So let's start with the number 1, Hannover Wochenmarkt. Number 2, Schlosspark, Philippsruhe. Number 3, Wilhelmsbad. Number 4, Historisches Museum Hanau. Number 5, Brüder Grimm National Denkmal. Number 6, Seligenstadt. Number 7, Marienkirche. Number 8, Schloss Philippsruhe. Number 9, Historisches Karussell Wilhelmsbad. Number 10, Apfelwein. Number 11, Steinheim Old Town. Number 12, Hessisches Pappenmuseum. Number 13, Deutsches Goldschmiedehaus. Number 14, Wildpark Alte Fasanerie, Klein Auheim. Number 15, Bahnradweg Hessen.